mar Radio Lake Victoria, duond Jokanyanam. Weche manyien Radio Lake Victoria gi Zakari Kaboni. Amosi ni oimore kamoro moro ma intiere kendo rwakini machiegni mondo miyud weche geko manyien ma ikoni kinde machalo kod maindi kama okuonga chako kod thuond weche. Kweth ariyo mag kuma komiti moyiedhi manie twak manindo ma ok onindo nyaka onchiel ochopo e winjruok ni twak ma kamano biro chopo e gikone ndalo 60. Jodolo mag kuma kanisa mag kuma Anglican mano endo ACK okwedo paro moro ma bende biro gayo kweth mag kuma dinde kata obedo ni gisiro lwedo bedo mano endo mar chik ma bende biro rango chenro mag kuma kanisa. Komachielo bende Liud Wekesa ma bende luongore ni Yesu Matongare ni bi mede timne nonro manedo mar neno ni kare mano mar lamo ok gol puonj moko ma bende wito oganda. Iten migawo mano mochung'ne yore tudruok kod kalony mano manyasani Liud Walo tinende ne osidha yanga chako keto ikruok ne romo mano endo madueny ma bende biro loso matute wi dongruok mano mar oganda mawuok dir Nyanza mano endo makaluo. Weche magweko ma bende timore counties makaluo mabei jariemb taxi more county noendo sani korne ndi bando ratiche kalore kod monj ma bende ne omonje godo kapok bende jaode ne ochwe mitane obambi kod jonjore moko makwan giro maberio. To kod bende pinje magweko ma oko e kinde ma bende lalruok manendo mar tieko lweny dhi nyime piny manendo ma Sudan lalruok kamano ma bende timore e piny mano ma Saudi Arabia. Jolweny ya piny magweko mag Rapid Support Force RSF ochaye mokalo jolweny piny Sudan kuom ne muojo gi maruti par loch manendo mar ker machon mano ma pinyno. Mago to kod mamoko bura kama nade ma intie rwakini machiegni mondo mi achiel kachiel yud weche gi kakoro ntamigi kod ng'iendgi. Mar Radio Lake Victoria, duond Jokanyanam. Kweth ariyo magweko mag komiti moyiedhi manie twak mano endo ma ok onindo nyaka onchiel madong bogo dendo kaka bipartisan talks ochopo e winjruok ni twak ma kamano endo biro chopo e gikone e ndalo 60. Kata kamano komiti nendo wacho ni weche mantiere kod nengo ema ibiro rangi e bwo ndalo maromo 30. Jaod bura mano mar Rieda Paul Otiende Amolo en jakomo mano endo mar komiti nende bathe korka Azimio la Umoja. We have agreed to constrain that time to 60 days. But within those 60 days, we have agreed that the more urgent issues that need to be dealt with will have been dealt with within 30 days. And that the rest of the time we will take to deal with the more medium time or the rest of the issues. But the urgent ones we will deal with within 30 days. Elendo mane mabende moriyo watu mane gigolo tok chako yanga twak makamano e od romo mane do madueny mane mabomas mantiere bur Nairobi. Azimio kokalo kuom seneta Enoch Wambua mne bende koro pedho weche mabende ochuno ma owinjo koro ni biro mi pek mokwongo e twak maket kod manero. 1. Cost of living. 2. Audit of the 2022 presidential elections results. 3. Restructuring and reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and related matters. 4. Measures to prevent interference with political parties. And 5. Outstanding constitutional matters, including governance issues, effective checks and balances, and the question of boundaries delimitation. To korka korgi Kenya Kwanza dwachgi ma bende romo abiriyo bende nosom kod seneta manendo Kakamega Laktar Boni Halwale. Reconstitution of the IEBC Commissioner Selection Panel. 2. The 2/3 gender rule. The entrenchment of the National Government Constituency Development Fund. The National Government Affirmative Action Fund. And the Senate Oversight Funds in the Constitution. 3. The creation of the office of the leader of the official opposition. 4. Resolving insecurity problems, including banditry and urban gangs, and proposing measures to deal with the impunity on the part of those who should bear responsibility. 92.1 FM.
Jodolo mag kanisa mano mar Anglican Church of Kenya ACK okwedo paro moro ma bende biro gayo kweth magweko mag dinde kato bedo ni koro ndigi siro lwedo bedo manado mar chik ma bende biro rango chenro magweko mag kanisa e pacho ka. Ka hotel gi kod jatendgi mano mar kanisa nendo e pacho kendi Archbishop Jackson Ole Sapita owacho ni gie sani nitie riwruoge mago eko mag dinde ka oting'o kod ka bende riwruok manendo mar kanisa ma bende ng'ere kaka NCCK ma bende konyo e gayo chenro mago eko mag kanisa e pacho ka. The Anglican Church recognizes the current statutes inadequate to deal with religious extremism and cultic bodies that operate under the guise of religious organizations. The Church will consider and support a governing law that will stem the proliferation of extremist or cultic practices, but must protect and promote religious freedoms for all our citizens. To ewi wach mano endo mar medo suru ma bende juogo ewi jo Kenya e bil mano ma higa gari kod prekredek ma bende ochan chwale od bura juma mano manyien. Ole Sapit bende koro nokwede mokalo paro makamano ka owacho ni jo Kenya gi sani endi koro gi ol kod juok mamalo ma bende igolo kuomgi ka mano endo oko ni piny owacho koro nindo winjo bien ni biro kod paro moro machielo mano koro mar biro yudo omenda mar biro dhiro budget market kod manero. The majority of the population can ill afford tax increases which seem to feature glaringly in the said bill, while acknowledging that the fact that the high cost of fuel and the high inflation in the country has been caused by a myriad of factors, including global trends. We are concerned that the government has by default resorted to increasing taxes to snowball revenue collection. It beats logic that even with the evident financial constraint, the government has not communicated a way forward to the budget deficits. Delayed salaries and pension payments is an indication of skewed priorities. Excessive government spending and mismanagement of public resources seem to take precedence over basic needs of its citizens. Ma Radio Lake Victoria, duond jokanyanam. Jadolo mabende weche duondo mano mar kanisa mar Good News International Paul Mackenzie Ndenge pod biro medo dong ka olor ne odang'ech kuom ndalo madirom 30 e kinde mabende nonro dhi nyime e winek mano mashaka holak mabende nyaka chil kawuono ni ji makwan gi romo 133 ne oseyangi ni ne otho. Ng'eto makamaendi ne ogol kod jang'ad buche Yusufu Shikanda mabende nokoni weyo achijegwe ko nyalo koro ni biro rocho neno ka achiel kod kabede keto ngimagi andaki ahinya to gi kinde mabende nonro maket kod mano endo dhio nyime. The police are hereby allowed to hold the respondents in detention for a period not exceeding 30 days from the 3rd of May 2023. The respondents shall be detained at the various police stations as proposed by the state for the period aforesaid. The respondents, while in custody, shall at all times be treated in a humane manner and with respect for their inherent human dignity. During the time of detention, the respondents shall be granted reasonable access to their advocates and family or any other person whose assistance will be necessary. Loro negi kuom ndalo 30 ko biro miyo bila thuolo mano mar biro timo nonro ewi thoe magweko mag jo kanisa nende mabende ne ochwe mitane otweyo mi bang'e to ne otho ka gini tiere ni tok ng'ato tho tok tweyo ka ok ochiem to obiro neno jawara. Jadolo Mackenzie en achiel kuom achije mar 17 moting'o koda ka bende jaode miluongo ne Roda Maweu mabende ne ochwale nyim doho man Shanzu e odiochieng' mano endo ma kawuono. 92.1 FM. Bathe koma chelo bende Eliud Wekesa mabende luongore ni Yesu Matongaren ibi med timne nonro manedo mar neno ni kare manedo mar lemo ok gol puonj magwe kuma bende wito oganda. Kano loso toka bende Wekesa ne ochiwre kende wuon e apisi manedo mar okwach kich mano mabungoma kuma bende ne odae dhoge ma bende no chwe mitane ondike dhoge wi kare manedo mar lemo ma bende ong'ere kaka New Jerusalem. Komanda mano mar obila mabungoma Francisco Oli ne owacho ni koro niendi Wekesa ni thuolo kata obedo ni koro nonro to koro ni ndio sechak timo kendo bedo dhie nyime. Sisi tuna kitu ya mwanzo ni kuangalia kumsikiza huyu ndugu. Baada ya kumsikiza ndio hapo sasa kutakuja na masuala ya kipolisi na kisheria, tutamuoji kulingana na hizo njia. Kama kuna ufunjaji wa sheria tutamuelezea pia kulikuwa na ufunjaji wa sheria. Lakini wakati huu siwezi kusema kwamba kumekuwa na ufunjaji wa sheria kwa sababu tayari ni mahojiano. Katika nafasi hii ya mahojiano au utakuja kusema kwamba amefunja sheria.
Kata kamano Yesu Matongaren endo ne omedo nuoyo chung'ne ni en owuon onge gima bende oluoro wira ni puonjge ma bende opuonjo oko dhi ataro kod chik ka bende okoni oikore mar biro tiyo machiegni koda ka pizzas go mag arita kwe ka bende omedo ni okinde ge biro mana bedo chieng' kanyakla koda ka bende dwe. Yesu Matongaren ne joriko oloso eyo machalo kod ma. Kulingana na Mhubiri 8:5, sheria hushika wale walio na makosa. Kwa mstari unasema hivyo. Tangu nianze kufanya kazi hii ya Mungu, nikiwa na miaka 30, leo niko na miaka 42, sijawahi ona kosa ambalo nimelitenda. Maana hema ninaloliendesha kile maandalizi kwa ajili ya kisasi hiki duniani, ile hema linaendeshwa na chuo cha unabii. Hauwezi kukosa pasipo kuonywa na Mungu. Huenda wakili wangu atakuwa jua na mwezi, maana sina dhambi yoyote ya makosa kwa ajili ya wanadamu. Radio Lake Victoria, duond jokanyana. Jatend migao mano mochung'ne tudruok koda kabine lony mano manyar sani Eliudo Walo tinende nino sidho ayanga chako keto ikruok ne romo manende madhueny mabende biro loso matut ewi dongruok mano mar oganda mawuok Nyanza manende makaluo. Romo kama endi makoro nindi chano biro loso matut ewi kaka counties makaluo nyalo biro bedo koda kabine dongruok kendo kelo ji kanyakla e bwo chendo mano mabende otisi kaka Lake Region International Development Conference. Kane oyawa ayanga komiti mago mopogore mabende biro chano chendo makamago eko, jatend migao Owalo bende koro nocha owacho ni piny owacho mano mar Kenya Kwanza nigi chendo mano mong'ith mar dongruok ne oganda luo kendo jokenya namo winjo koro nindo makre kod piny owacho mar biro neno ni gineno dongruok mopogore e bwo telo manende ma jatend piny owacho mano Migosi William Ruto. The critical success factor in development is public-private partnership. The government will do its bit, but there is an extent to which the development agenda that we want to achieve can be facilitated or supported through public expenditure. Let's exploit some of the linkages, partnerships that we have within our midst. Once we have identified our strong propositions by way of comparative advantage, let's also leverage on the networks that we have internationally. Let us see where we can partner with them for development of the Nyanza region. I may now have the humble duty to declare the planning committees of the Nyanza Development Congress officially inaugurated. Thank you very much. Jokanyo ma komiti nendo mabendo kilo kanyakla ji ma kwangira mo 70 meeting manendo mar koroniendi biro neno ni ochano kalo e romo noendo mabende biro kelo kanyakla joket mwandu joma bende ni e piny owacho jolony mopogore ka achiel koda ka bende riwruoge mag piny owacho e yo mabende nyalo ger goda luora mag kuma counties makaluo ka bende neno ni gin bende gidongore mana kaka gwenge mamoko mathurka. Moko kuom jokanyo ma komiti nendo mopogore mabende ni e romo nendo wacho ni gikore mar biro tiyo kod jatend migao noendo e chopo lek mageko mag dongruok makaluo. These committees will be the engine of the conference. The committees will make the conference successful. So we need people with expertise to offer, and we expect about 2,500 delegates at least to attend the conference. We are talking about uplifting the economic status of our region in Nyanza. A hard thing is done by figuring out how to start. We need to look at these opportunities and see how we can then bring in lure investors to come and implement some of the ideas that will come out of the committees. Romo no ende ne obagi maga mano ma Methodist Resort mantiere Bure, Nairobi. Ma and Radio Lake Victoria, Weche 92.1 FM. Weche gimbod medo biro ni achiel kachiel kale nyakalondo mari migeno Radio Lake Victoria banki ni machuo kaduo kod weche mamoko ma bende timore e gwenge makaluo koda ka bende pinje magweko maoko. Imedo winjo weche manyien e nyakalondo ma Victoria gi Zakari Kamodi. Homa Bay, jariemb taksi moro e kaunti ma Homa Bay sani koro nindi bandho ratiche kalore kod monj ma bende ne omonje godo kapok jaode ne bende chwemita ne obambi. Jonjore maromo 7 ma bende ne umo wengegi wachore ni ne omonjo par jariemb taksi nendo kar saa 8:30 manendo marodi wuor mane piny rugodo kawuono niendi mi gigoye kod ligangla mano endo madika.
tok ne monje ne gidonjo kuom jaode ma bende ne gichwe ne gibambo kapok bende ne gikwalo simbe ariyo mag ng'we yamo kanyakla koda ka bende omenda makwane romo shillings 3,000 to kod 900. Jariemb taxi nendo manyinge oyangi ka Samuel Ayo koda ka bende jaode ne koro niendi nie kar thieth mano ma Homa Bay County Referral Hospital kama bende gidhi nyime kod yudo thieth. Ruoth manendo marujo Bob Lango onowacho ni gimakore machiegni koda ka bende obila timo nonro ewi tim makoch maket kod mano kama bende jogo ma bende chich no timo tim nendo koro niendi idwaro ni tim mar koro niendi gin ndege kendo bende bikaw ne gi ondamo mager mano endo mar chika. Wani ohinyo toke nogo chuo matoke gi kama ni bathlende ka nogo mkuok kata jaode bende nohinyore ke jogo nodwanye kata kamano setere VCT center magisetimo gitimo thieth sana. To wang'e jogi to kwan neno to en something ma okonya wacho ni just abnormal crime, chalo planned crime nikech jogo kokwalo gimoro jogi bende wacho ni jogi wacho ni gini nogorandwa bwani koro nyiso ni en joma ni samo gichuki kode kane dwa dwoko mirima moro samo ging'eyo koro nwagombo ni ka ose osiptal to gi polis biro lowe maluto wit mondo ng'eni to ang'o notimo. 92.1 FM. E kaunti ma Migori ni ng'at achiel ne otho tok nyamburko maromo 4 ne yudo masira manene mar apaya e boma mano endo ma Migori. Lori moro ma bende ne oting'o kuoyo brege ne oriko chote kinde ma bende ne ohawo chuny boma mano ma Migori ka ochomo gwenge ko mag Sirare ka owuok yo Kakrao kapok bende ne omwomore kuom nyamburko ma bende ne oyienge e bath apaya ka achiel koda ka bende jowuoth kanyakla koda ka bende apiko mane nitiere genga paya. Jatend obila mano ma kaunti mar Migori Mark Wanjala ne bende yango ni ng'at achiel ne otho e kinde ma bende ne ireto kode kar thieth ka ji mamoko maromo 11 ngimagi ne nitiere kama rach ka bende ne ochwalgi e kar thieth mano ma Migori County Referral Hospital. Masira ma kamaendi ne otimore mana koa ondamo moko manok kende ka owuok ma bende masira moro machielo ne riko timore mane oweyo ka lori bende ne ochwe mitane omwomore kuom ji mi onego ji ma kwan gi romo 8 e kinde nyasi magweko mag Pasaka e dwe mano endo ma okalo. Ma Radio Lake Victoria, duond Jokanyana. Kwa dhie weche magweko mabende timore pinje mago maoko e piny manendo mar Sudan nadhi nyaka e boma no ma Khartoum. E kinde ni mabende lalruok mano mar tieko lweny mabende dhi nyime e piny Sudan dhi nyime e piny mano mar Saudi Arabia. Jolweny magweko mag piny ma ong'ere kaka Rapid Support Force kata RSF ochayo mokalo jolweny magweko mag piny Sudan kuom ne muojo gi maruti par loch machon manendo mar ker mano ma pinyno. Jolweny magweko mag Sudan kata kamano kwedo mokalo weche mag kweth mobalo geko kata obedo ni jodak magweko mabende dak e boma maduong' mano ma Khartoum to wach ni ne gibedo joneno kaka ne imuojo gi maruti par loch nogo mar ker machon. Kweth noendo mar RSF owacho ni gibiro chulo kuoro kuom jolweny gweko mag piny Sudan. Jawinjo nagi weche ogogo mabende wuok e piny Sudan mochopo e giko mi weche manyien kata kamano kapok atiyo gi chuth ber yien kenda dol gi yonedo mapuot. Kweth ariyo magweko ma komiti moyiedhi ma nie twak manendo ma okondo nyakonchiel koro nindo chopo e winjruok ni twak ma kamano biro chopo e giko ne ndalo 60. Jodolo ma kanisa magweko mag ACK kata Anglican okwedo paro moro ma bende mar koro biro gayo kweth mag dinde kata bedo ni koro nito gisiro lwedo bedo manendo mar chik ma bende biro rango chenro magweko mag kanise. Eliud Wekesa ma ong'ere ka Yesu Matongaren koro ni ndibi med tim ne nonro manendo mar neno ni kade mano mar lamo ok gol puonj moko ma bende wito oganda. Kaunti Homa Bay jariemb taxi moro e kaunti nendo sani koro ni bandho ratiche kalure kod monj ma bende omonje godo kapok jaode bende no chwe mete no bambie ode. Kod bende piny mano endo mar Sudan e kinde ni mabende lalruok mar tieko lweny dhi nyime e piny mano endo mar Saudi Arabia. Jolweny mag piny mag piny mong'ere ka Rapid Support Forces kata RFS ochayo mokalo jolweny mag piny Sudan kuom ne muojo gi maruti par loch manendo mar ker ma piny nendo machon. Giko weche manyien jonyo naero kamano kuom ne mia iti thuolo nodo duto mane yude weche manyien gi kie yor nendo ma adimba ibedo kod otieno mano endo ma jabera. Mago ne weche manyien e nyakalondo ma Victoria, duond Jokanyanam, ondamo 92.1 FM gi Zakari Kamodi.